européens, ainsi que des juristes les plus éminents, ont vigoureusement condamné le refus du Conseil européen de se conformer à l'arrêt de la Cour de justice européenne annulant l'étiquette terroriste utilisée contre les moudjahidines. Plusieurs personnalités participantes se sont adressées à cette conférence, notamment l'honorable Lord Archer, ancien procureur de Sa Majesté, l'honorable Lord Fraser, membre éminent de la Chambre des Lords du Royaume-Uni et ancien procureur général de l'Écosse, Lord Russell Johnston, membre de la Chambre des Lords du Parti libéral-démocrate, ancien président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la représentante de Madame Danielle Mitterrand, la présidente de la Fondation France Liberté, Alain Vivien, ancien ministre français aux Affaires européennes, Sid Ahmed Ghazali, ancien Premier ministre de l'Algérie, Polo Kazaka, coprésident du Comité des Amis d'un Iran libre au sein du Parlement européen, Brain Hovisler, vice-président du porte-parole pour les droits de l'homme du barreau de Berlin, et Mohammad Mohaddessine, président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne. Dans une allocution adressée à la conférence internationale de Bruxelles, Madame Mariam Rajavi, la présidente élue de la résistance, a précisé: The ruling of the Court of the first instance of the European communities to remove the PMOI from the list of terrorist groups is no doubt a victory not only for the PMOI and the Iranian resistance, but of justice over politics and trade. Those who wish to neglect this judgment in any way violate the court's decision and ignore the rule of law, which makes the pillar of democracy. Jurists say that this ruling is a major and unique judicial revolution. If the terrorist label was a great injustice against the resistance movement, defying the court's verdict marks Europe's judicial system. Should a religious fascism be allowed to degrade even Europe's judgment and justice? Should a shocking breach of law undermine European democracy and fundamental values? In recent weeks, hundreds of MPs from the United Kingdom, Germany, France, Italy, and the European Parliament, a large number of human rights associations, and thousands of European citizens have formally protested against this decision. They have correctly emphasized that the European Union must stand with the ruling of the Court of Luxembourg and remove the PMOI from the terrorist list. I call on all European governments, parties, and personalities who advocate peace and human rights to help correct a mistake that has harmed that stature of Europe among the people of Iran, the people in the Middle East, and among anti-fundamentalist Muslims. The Iranian issue has now become a major international crisis which appeasement has failed to resolve. War and foreign intervention are not the answer to the Iranian problem either. There is a viable and effective solution: democratic change by the Iranian people and resistance.